Hello teacher and hello readers. Today I would like to talk about one story a day. A bird and a cat. I have a little blue bird. She lives in a cage in my room. She is a beautiful bird. She likes to sing and she likes me. But she does not like my cat. She is a happy bird. I enjoy listening to my birds singing. But when my cat comes in the room, the bird stops singing. She is tired. She sits and watches the cat. I think she is afraid of the cat. A bird and a cat. I have a little blue bird. She lives in a cage in my room. She is a beautiful bird. She likes to sing and she likes me. But she does not like my cat. She is a happy bird. I enjoy listening to my birds singing. But when my cat comes in the room, the bird stops singing. She is quiet. She sits and watches the cat. I think she is afraid of the cat. Chim và mèo. Tôi sống có một chú chim màu xanh nhỏ. Nó sống trong một chiếc lồng trong phòng tôi. Nó là một chú chim rất đẹp. Nó thích ca hát và thích tôi. Tuy nhiên, nó không ưa con mèo của tôi. Nó là một chú chim vui vẻ. Tôi thích nghe tiếng chim hót. Nhưng khi con mèo của tôi vào phòng, chú chim ngừng hót. Nó giữ im lặng. Nó ngồi và quan sát con mèo. Tôi nghĩ nó sợ con mèo.